Okay, good morning, everyone. Welcome to the second class. I hope everyone you have gone through the SLM of the last week. As I have told you that you have to go through the SLM. So today in the second class, we will talk about the uh, urban sociology. That is block 3 on urban social structure. As in the last class, we have discussed in urban sociology, we will deals about in terms of the process of the towns and cities, how the expansions of industries with the industrial revolutions, how it have transformed the society in the social aspect. And then today we will discuss about the changing occupations with these transitions, and then we will discuss about the transition of new India economy and how we have stratified with various backgrounds of classes, and then about the social mobility and the urban culture, the dimensions of urban culture, and how caste and class nexus have become the intricate overlap of power systems and historical identities. Let us start with the changing occupations. With the transition of the urban system, with the transition of urban system, with the transition of urban system, the changing occupations also can be analyzed. The shift in workforce patterns and industrial revolutions. The first thing which we can see in terms of the changing patterns, the primary drivers is technology. In terms of the technology, the digitalization and AI have revolutionized the industry, creating demand for data analysis and programming roles. And in terms of demographic, it fluctuates the birth rates, aging populations, and reshapes workforce composition and service demand. And in terms of the environment, the sustainability concerns, it drive growth in green industry and renewable energy sectors. So what we can see in terms of the main primary drivers of transition and changing occupation is technology, demographics, and environment. What should also be noted is that in terms of the new India economy, in the new India economy, the post 1991 reforms. Post 1991 marked as a shift toward liberalization and globalization, deregulating both domestic and foreign activities. Internally, the constructed industrial licensings. Externally, the FDI encouraged technology transfer. Regarding the workforce, the fast reduction in agricultural employment since independence. So it's urban sociology के पेपर में ब्लॉक 3 the main focus is urban sociology structure. जब हम urban कहती है ये शहर के बारे में, urban society के बारे में है. तो आज हम सीखेंगे the first thing is the changing occupations. जब रूरल से urban change होते हैं, the main thing is in urban society the main issues तीन चीज होती है जो changing occupation. जब एक farmer becomes
एंटरप्रेन्योर जब एक बिजनेसमैन होते शहर में, तो इस चेंजिंग ऑक्यूपेशन, जब चेंजिंग के दौरान क्या क्या कारण है। नंबर वन इज टेक्नोलॉजी, नंबर थ्री इज number two is demographic, number three is environment. In terms of the technology, अभी हमने देखा है जो AI, डिजिटल सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और डेमोग्राफिक्स पॉपुलेशन के दौरान, एनवायरनमेंट में जो इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस। मगर इसके दौरान जब फार्मर एक एंटरप्रेन्योर जैसा बिजनेसमैन शहर में होते हैं, when changing occupations, these systems comes with post 1991 1991 के बाद पूरे शहर, पूरे दुनिया में एक चेंज आया था, वो है इंटरनली एक्सटर्नली वर्कफोर्स। उसको एक न्यू लिबरलाइजेशन कहते हैं और ग्लोबलाइजेशन, दैट इट बिकम्स मोर फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा हुआ है, और MNCs, फॉरेन ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स का एक न्यू इंडियन इकोनॉमी में चेंज हुआ था, एक रिफॉर्म हुआ था। जब गांव से शहर जब ट्रांजिशन होती है, चेंज होती है, एक स्ट्रैटिफिकेशन, एक नया क्लास भी ले आते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है जो एक समाज में जो रैंकिंग सिस्टम है, समाजेर जे হিউম্যান গ্রুপের র্যাঙ্কিং সিস্টেম, একটা ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র, হায়ার ক্লাস, মিডল ক্লাস, লোয়ার ক্লাস, এমনে রুরাল থেকে যে আরবানের ট্রান্সফর্মের একটা স্ট্রাটিফিকেশন ছিল, এটা ক্লাসের মধ্যে আমরা দেখতে পারি একটা स्ट्रैटिफिकेशन और क्लास। और हमने देखा है ये क्लास चेंज हुआ है। एक अर्बन लाइफ में क्या कैरेक्टरिस्टिक, प्रकृति का किया है अर्बन लाइफ में, large scale personal interactions leading to segmental, superficial, secondary ties, and rationality relationships are often contractual based on profit loss। अभी पर्सनल से ज्यादा अभी प्रॉफिट लॉस में अर्बन लाइफ में है। और रिलेटिव सेकुलरिज्म, सिटी में ज्यादा বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন কালচারের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের। যদি আমরা গ্রামে দেখলে একটা সম্প্রদায়, একটা ধর্মের এটা বেশি হয়। আর যদি শহরে যদি আমরা দেখি, এখানে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, বিভিন্ন কাস্ট আছে, এটা হলো আরবান লাইফ। যদি আরবানতে একটা র্যাঙ্কিং সিস্টেমে আছে ব্যাকগ্রাউন্ডের মতো, আর ক্লাসের এটা আর বিভিন্ন ক্লাস কি আছে আরবান ইন্ডিয়াতে, আরবান লাইফ যদি আমরা দেখতে পারি, there are many classes, not only higher class, middle class, lower class. There are industrial class who are mainly the higher class, like Tata, Birla, Dalmia houses. And we can see in terms of the middle class as well, the professional classes, in terms of the executives, in terms of the lawyers, in terms of the doctors. These are the high skill service provider. And the third class, which is considered as the petty traders, which is bridge between producer, consumers, shopkeepers, and vendors. So these three groups in urban is the most common thing which we can find. And 3 নম্বরে আছে সোশ্যাল মোবিলিটি। আমরা দেখতে পারি প্রথমের আরবান সোসাইটিতে, শহরের আরবান লাইফে কি আছে, গ্রামের থেকে যদি শহরে যাও, এটা চেঞ্জিং অকুপেশন হয়। এটার উদাহরণটা টেকনোলজির জন্য, পপুলেশনের জন্য, আর এনভায়রনমেন্টের জন্য। আর এটা চেঞ্জ হয় এটা 1991 রিফর্মে, এই নিও লিবারাইজেশন পলিসি
এখন আমরা দেখতে পারি স্যামসাং, টয়োটা, হন্ডা যে কোম্পানি, ইয়ামাহা যে বিভিন্ন ফরেন কোম্পানি আছে, এই আমরা ইন্ডিয়াতে এই 1991 এর রিফর্মের জন্য। আর ইউনিট 12-তে what we can see is that সমাজের এখন র্যাঙ্কিং সিস্টেম আছে আর বিভিন্ন ক্লাস আছে। আর ইউনিট 13 এর সোশ্যাল মোবিলিটি, যদি আমরা ইতিহাসে যদি আগে যদি আমরা দেখি, if a son was born through a Dalit, his son and daughters also will become a Dalit. Dalit became permanent. A lower caste become lower caste. He can't become a doctor, he can't become a teacher, he can't become a lawyer like Brahmin. He should be always be a lower caste. But now, after urbanizations, these things have changed. After urbanization, now people can mobilize, people can change their occupation. যদি আপনি জব অকুপেশন, এই চেঞ্জিংটা এটা হলো সোশ্যাল মোবিলিটি। ইতিহাসে আছে রাজার ছেলে প্রিন্সেস, আর পাবলিকের জনতন্ত্রতে আমরা দেখলে এখন একটা ওপেন সিস্টেম আছে। ডাইমেনশনস অফ সোশ্যাল মোবিলিটি, এই সোশ্যাল মোবিলিটি, ভার্টিক্যাল মোবিলিটিটার কথাটা হলো এখানে মুভমেন্ট বিটুইন সোশ্যাল ক্লাসেস, আইদার আপওয়ার্ড সাকসেস অর ডাউনওয়ার্ড। গরিবের পরিবার গরিব থেকে ধনী হতে পারে, আর ধনী থেকে ব্যাংকরাপ্ট গরিব হতে পারে। আর এই হরাইজন্টালটা পরিবারের, যদি বাবা ডক্টর হয়, ছেলে ডক্টর, এটা সেম লাইনের, পরিবারের কিছু চেঞ্জ নাই। যদি এটা চেঞ্জ হয় পরিবারের, এটা হলো ভার্টিক্যাল মোবিলিটি। আর ইন্টারজেনারেশন মানে যে পুরো বংশতে এই এক জেনারেশন থেকে, যদি এই এক জেনারেশনতে যদি একটা লয়ার হয়, আর নেক্সট জেনারেশনের পরিবারতে যদি মিনিস্টার, যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওনার যদি হয়, এটা হলো ইন্টারজেনারেশন চেঞ্জ। In Unit 14, there is more urban culture. Urban culture is one example that শহরের আরবানের সংস্কৃতিটা কি আছে আমরা দেখতে পারি। Typology of cities. Urban scholarship identifies cities not just as physical sites but as a culture. আরবানের কথাটা আছে, শব্দটা আছে, শুধু এটার ফিজিক্যাল লোকেশনের নয়, এটা সংস্কৃতি আছে। প্রথমে আছে এই আমরা দেখতে পারি ইতিহাস থেকে একটা রীতি রিবাজের মতো আছে। আর এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর, কমিউনিকেশন সেক্টর, ট্রেডার সেক্টর, এখানে এক্সাম্পল আছে যে ইতিহাসে আমরা দেখছি মেডাইভাল ইউরোপের টোকিও, নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, এখানে কিছু এক্সাম্পল আছে, উদাহরণ এখানে। আর কাস্ট এন্ড ক্লাস নেক্সাস, আরবান লাইফের একটা ইন্টিগ্রেট ওভারল্যাপ অফ পাওয়ার সিস্টেম এন্ড হিস্টোরিক্যাল আইডেন্টিটিস আছে। There is an intricate overlap of power system and historical identities. ইতিহাসে আমরা দেখতে পারি কাসের পপুলার আছে ইন্ডিয়াতে। আর এখন এই আরবান লাইফ 1990s যে নিও লিবারেশন রিফর্মস পরে এখন ক্লাসের এখন ফোকাস হয়ে গেছে। আর আগেতে আমরা দেখছি কাস্ট সার্ভস অ্যাজ ইন্টারেস্ট গ্রুপ ওয়্যার shared economic goals often transcend traditional rituals. Despite legal measures, the nexus persists through resource allocation and production dynamics. Adaptive mechanisms like caste association, false consciousness, ideologies hindering class unity. So this is one of the examples what I was trying to bring. আজকের ক্লাসের মেইন থিমটা হলো ব্লক 3 তে
আরবানের সোশ্যাল স্ট্রাকচার, আরবান সিস্টেমটা কি কি আছে। নাম্বার ওয়ানে আমরা দেখতে পারি আরবান সিস্টেমের জব অকুপেশনদের এটা চেঞ্জিং হয়, এটা চেঞ্জ হয়, পরিবর্তন বা বদলাইট হয়। আর এই 3 নম্বরের কারণটা আছে টেকনোলজি, ডেমোগ্রাফিক মানে পপুলেশন, আর 3 নম্বরে আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্ট, আর নিউ ইন্ডিয়া ইকোনমির কারণেও আছে। এটা হলো পোস্ট 1991 রিফর্ম, যে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের পর, গ্লোবালাইজেশনের পর। And in unit of stratification and social class, এটা শুধু চেঞ্জ পজিটিভের জন্য না, আর যদি আরবান কালচার হয়, আরবান লাইফ, একটা সোশ্যাল র্যাঙ্কিং আছে, হিউম্যান গ্রুপস এর মধ্যে এখনের র্যাঙ্কিং সিস্টেম আছে, ধনী গরিব, হায়ার ক্লাস, লোয়ার ক্লাস, ক্লাস ক্যাটাগরিজ আছে। আর আরবান কালচারের, আরবান সংস্কৃতিতে আমরা দেখতে পারি সোশ্যাল মোবিলিটিটা হয়। গরিবের পরিবার ধনী হতে পারে, ধনী গরিব হতে পারে, ব্যাংক্রাপ্টের পরে। এটা হচ্ছে 3 পার্টে এই মোবিলিটিটা হয়। ভার্টিক্যাল মোবিলিটিটা হলো যদি ফার্মারের ছেলে যদি ধনী হয়, এটা হলো ভার্টিক্যাল মোবিলিটি। আর যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওনার, যদি ফার্মার এটা হয়, চেঞ্জ হয়, এটা হলো ভার্টিক্যাল মোবিলিটি। আর হরাইজন্টালটা হলো যদি এক পরিবারতে যদি ডক্টরের ছেলে, ডক্টরের বাবা, এটা হলো সেম, চেঞ্জ নাই। আর ইন্টারজেনারেশন মানে এই পরিবারের জেনারেশনতে একটা লয়ার আর নেক্সট জেনারেশনতে মিনিস্টার, এমনের যদি চেঞ্জ হয়, এটা হলো ইন্টারজেনারেশনাল চেঞ্জ। আর ইউনিট 14 আরবানের সংস্কৃতিটা আমরা দেখছি সিটিতে। এই আরবানের সংস্কৃতিটা শুধু লোকেশন নয়, শুধু ফিজিক্যাল নয়, এটা হলো সংস্কৃতি, রীতি রিবাজের মতো। আর ইউনিট 15 আমরা দেখছি এখন ইন্ডিয়াতে এখন কাস্ট এন্ড ক্লাসটা মিক্স হয়ে গেছে। ইতিহাসে যদি আমরা দেখলে যেটা ব্রাহ্মণ আছে, এটা যেটা উপরে আছে তার হায়ার র্যাঙ্কিং সিস্টেমে, এখন আমরা দেখতে পারি যেটা ধনীও আছে, এটা মান সম্মান রেসপেক্ট আছে এখানে সমাজে, ক্লাসের দৌরান। লোয়ার ক্লাস হতে পারে, লোয়ার কাস্ট হতে পারে, যদি তুমি হায়ার ক্লাসের গ্রুপ যদি হয়, এখন এই মোবিলিটি, এই রেসপেক্ট, মান সম্মান, ডিগনিটিটা আছে সমাজ। এই কাস্ট আর ক্লাসটা মিক্স হয়ে গেছে, এটা হলো এম্পেরিক্যাল রিয়েলিটি সমাজ। এই ইউনিট 3 এর দৌরান আমি একটা ভিডিও দেখাইতে চাই যে আরবান সোশিয়োলজি এর মিনিংটা কি। বিভিন্ন স্টুডেন্ট লাস্ট ক্লাসের তোমরা মিস হয়ে গেছে এই সামারিয়ের এই ভিডিওটা। এই সেকেন্ড সেমিস্টারের একটা পেপারের নাম আছে আরবান সোশিয়োলজি। যদি এই ভিডিওটা যদি দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে এই সেমিস্টারের আরবান সোশিয়োলজি এর মেইন ফোকাসটা কি আছে। এই একটা ভিডিওর পর আমি জিজ্ঞাসা করতে পারবেন তোমরা কি বুঝতে পারে কিনা। What is urban sociology? Urban sociology is the branch of sociology that studies life in cities and urban areas. It helps us understand how people interact, live, and organize.
populated environments. Cities are not just collections of buildings, roads, and markets full of diversity, opportunities. Urban sociology looks at how urbanization affects human behavior, culture, social relationships, and the structure of society as a whole. The story of urban sociology begins with the Industrial Revolution in the 19th century, when massive numbers of people moved from villages to cities in search of work. The growth of factories and industries brought prosperity to some, but it also created overcrowded neighborhoods, poor living conditions, and new forms of inequality. Sociologists like Karl Marx, Max Weber, and George Simmel were among the first to study how this new urban life was changing human relationships and values. George Simmel, for instance, observed that city life made people more individualistic and emotionally detached. Because they were surrounded by strangers and constant activity, city dwellers developed what he called a blasé attitude, a sense of indifference to the overwhelming amount of stimulation around them. Max Weber, on the other hand, focused on how cities became centers of rationality, bureaucracy, and capitalist enterprise. For Marx, cities symbolized both progress and conflict, places where the working class and the ruling class clashed over control of resources and power. Urban sociology also focuses on how cities are organized socially and spatially. The Chicago School of Sociology, founded in the early 20th century, played a major role in developing this field. Sociologists like Robert Park and Ernest Burgess studied Chicago as a living laboratory to understand how people form communities in urban environments. They developed the concept of urban ecology, which compared cities to natural ecosystems. According to them, cities grow and develop in patterns or zones, much like organisms. For example, the central business district would be at the center, surrounded by industrial areas, working-class neighborhoods, and then more affluent suburbs farther away. However, as cities grew larger and more complex, these models became less accurate. Modern urban sociology now looks at how globalization, migration, technology, and politics shape cities. Today's urban centers are multicultural hubs where people from different backgrounds live side by side, yet social and economic inequalities remain. In many cities, we see both luxury apartments and slums existing only a few streets apart. This reflects the uneven distribution of wealth and opportunity that urban sociology seeks to explain. One major topic in urban sociology is urbanization, the process by which more people move into cities. This process brings both benefits and challenges. On one hand, cities are centers of education, culture, and innovation. They provide jobs, entertainment, and better access to services. On the other hand, urbanization often leads to overcrowding, pollution, housing shortages, traffic congestion, and social isolation. When the growth of a city outpaces its infrastructure and resources, problems like poverty, homelessness, and crime become common. Urban sociology also studies how power and politics shape city life. City governments make decisions about where to build roads, schools, or housing, and these decisions affect different social groups in different ways. Wealthy neighborhoods often receive better facilities and services, while poor or minority communities are neglected. This unequal distribution of resources contributes to what sociologists call spatial inequality. Urban sociologists examine how race, class, and gender influence access to urban space and opportunities. Migration is another key issue in urban sociology. Cities attract migrants from rural areas and from other countries. This diversity creates a rich mix of cultures, traditions, and lifestyles.
However, it can also lead to tension, discrimination, and segregation when groups do not have equal access to opportunities. For example, immigrants might face challenges finding decent housing or fair employment, and some neighborhoods become isolated or stigmatized due to prejudice. Urban sociologists also study the idea of community within the city. Unlike rural areas, where people often know each other personally, urban communities are more fragmented and diverse. Some people live in tight-knit neighborhoods with strong social ties, while others live in high-rise apartments surrounded by strangers. Sociologists explore how people create connections in such environments through local associations, cultural centers, social media, or shared interests. The concept of gentrification has become a central topic in modern urban sociology. It refers to the process where wealthier people move into previously low-income neighborhoods, renovating houses and raising property values. While gentrification can improve infrastructure, it often displaces long-term residents who can no longer afford to live there. This process raises questions about who has the right to the city and how development should balance progress with fairness. Another important idea is the relationship between cities and technology. The rise of digital networks, transportation systems, and smart technologies has transformed urban life. Online platforms now influence how people work, shop, communicate, and even find housing. While technology has made life more convenient, it has also increased inequality between those who have access to it and those who do not. Urban sociologists study how these changes affect privacy, employment, and community life. Environmental issues are also a growing concern in urban sociology. Cities consume a large portion of the world's energy and produce much of its pollution. Rapid urban growth without proper planning can damage ecosystems and increase the effects of climate change. Sociologists examine how urban design, green spaces, and sustainable policies can make cities more livable and environmentally friendly. In recent years, urban sociology has become even more relevant as cities face new challenges like pandemics, digital transformation, and migration crises. The way people interact in public spaces, commute, or work has changed dramatically. Cities are adapting to remote work, online education, and virtual communities, which are reshaping what it means to live in an urban world. Ultimately, urban sociology teaches us that cities are mirrors of society. They reflect our values, inequalities, creativity, and struggles. Understanding how cities function helps us build better ones, more inclusive, sustainable, and humane. Urban life can be stressful and fast-paced, but it is also full of opportunities for growth, learning, and innovation. In conclusion, urban sociology helps us see that behind every skyscraper and crowded street, there are human stories. Cities are not just physical spaces, they are. ओके এই ভিডিওটা আমি পাঠিয়ে দেবে পিপিটি এর সঙ্গে এটা সবাই দেখেন we'll continue the next class thank you so much